তিনি অবস্থানরত বাংলাদেশের কমিউনিটি এখানে বাংলাদেশের যে লোকধ্বংসর অবস্থা, যে শ্বাসরুদ্ধকর পরিস্থিতি, মানুষ ফোর্স ডিসিপিয়ারেন্স হচ্ছেন, সেই We want justice! We want justice! We want justice! Democracy! Democracy! Bangladesh! Bangladesh! Democracy! 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 Bangladesh! Bangladesh! We want justice! We want democracy! We want justice! We want democracy! 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 Bangladesh! Bangladesh! We want justice. We want democracy. We want democracy. We want justice. We want justice. We want democracy. Stop killing. Stop killing. Bangladesh. Stop killing. Stop killing. Bangladesh. Bangladesh. Stop killing. Bangladesh. 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 Stop killing. Stop killing. We want justice. We want democracy. We want democracy. We want justice. We want justice. We want democracy. We want democracy. We want justice. We want justice. We want democracy. Stop killing. Stop killing. Bangladesh. Bangladesh. Stop killing. Stop killing. Bangladesh. 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 Stop killing. Stop killing. We want justice. We want democracy. We want democracy. We want justice. We want justice. We want democracy. We want democracy. We want justice. Killer Hasina. Take down. Take down. Killer Hasina. Killer Hasina. Killer Hasina. Killer Hasina. Step down. Step down. We want justice. We want democracy. We want democracy. We want justice. We want justice. We want democracy. Stop killing. Stop killing. Bangladesh. Bangladesh. Stop killing. Stop killing. Stop killing. Stop killing. Bangladesh. Bangladesh. We want justice. We want democracy. We want democracy. We want justice. Killer Hasina. Step down. Step down. Killer Hasina. Step down. Step down. Illegal Prime Minister. Step down. Step down. Dictator Hasina. Step down. Step down. We want justice. We want democracy. We want democracy. We want justice. We want justice. We want democracy. One, two, three, four. One, two, three, four. We want justice. We want democracy. We want democracy. We want justice. I'm joking, but দেখেন ঠিক আছে কিনা। Direct action!
লাইভ করছি একটু ভাই 2 মিনিট 3 মিনিট লাইভ ধরেন ভাই ভাই আমি আমার তো স্পেস থেকে লাইভ তবে সমস্যা নেই ধরেন এখানে ধরেন ধরেন আচ্ছা Action! 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 We want justice! We want democracy! We want justice! We want democracy! We want democracy! We want justice! We want democracy! We want justice! Illegal Hasina! Step down! Step down! Illegal Hasina! Step down! Step down! Mafia Hasina! Step down! Step down! Illegal Hasina! Action! Action! Direct action! উনি হাসিনার বিরুদ্ধে! Direct action! Action to action! Direct action! We want justice! We want democracy! We want democracy! We want justice! Dictator Hasina! Step down! Step down! Step down! Step down! Dictator Hasina! Killer Hasina! Step down! Step down! We want justice! We want democracy! We want democracy! We want justice! Take back! Bangladesh! Take back! Bangladesh! Desnagar industry, take back! Bangladesh! 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 Take back! Take back! Bangladesh! We want justice! We want democracy! 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 Today, 30th August, International Day of the Victims of Forced Disappearances. Bangladesh, 180 million people living in a small piece of land, and Bangladesh is now facing and controlled by a regime, unelected fascist and mafia government. Bangladesh has lost its thousands of golden son of the soil, and we are here to ask Bangladesh government, where are these sons of the soil, and where these citizens are? We are here to request British government to use its official authority, moral authority, and democratic authority to make pressure on Bangladesh government and to stop taxpayers' money for the RAB training and other disappearances tools. So this meeting is very, very important. This meeting is a South Asian Policy Institute, SAPI, and 17 human rights organizations. The organizations are Citizen Movement UK, Peace for Bangladesh, Society for Democratic Rights, SDR, Nirapod Bangladesh Chai, Fight for Rights International, Humanity Club, Euro BD, Rights Concern, Rights Movement UK, Stand for Bangladesh, Support Rights UK, Universal Voice for Justice and Rights, Voice for Justice, White Pigeon International. This is the biggest gathering with united all the human rights organizations mentioned here, and some organizations are not mentioned here, but they are also here. We are speaking the people's voice of Bangladesh. 180 million voice is representing by these persons who are living in England, who are living in London and United Kingdom. And it is earnest request to British government to impose its moral authority. This meeting, there will be some voices, and the persons who are under disappeared couple of months and years. The victim persons and their families are here, and it is our responsibility to learn, to hearing from them what was going on, what was doing in
house of glasses. You know, Aina Ghor, house of glasses. This is the control zone of Sheikh Hasina government, unelected mafia government. This meeting is presided over by Mr. Oliullah Numan, SAPI UK chapter representative, and I'm now requesting Professor Abdul Qadir Saleh to have some few words of this meeting, please. Opening remarks by Professor Abdul Qadir Saleh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My dear brothers and sisters, we are here in front of the British Parliament today to have our voice against the enforced disappearances, especially in Bangladesh. We here to say the world human rights community to be against the enforced disappearances and country to country. We know all over the world, the autocrat government without people wills, who is keeping the power, they are torturing the people, they are ignoring the people's human rights, and they are ignoring even people's lives, living with their family. That's why they are arresting them, torturing them, and they are killing them in their custody. And this is very sad and tragedy for the Bangladeshi people that there is 15 years in Bangladesh government, a autocrat government in the power, and he is ignoring the people democratic rights. They are manipulating by the name of election of their power. That's why we are protesting here. We thank the United Nations to declare an international day for the victims of the enforced disappearances. We are in solidarity with the victims' family and in solidarity with the world community. We are standing today against these enforced disappearances. We want justice, we want human rights, we want democracy, we want people voting rights, and we want a democratic government in the power, especially in Bangladesh. And from here, we want to say to the Bangladesh government, enough is enough. Enough is enough. You did everything what you wanted to. Just stop now. You have to go to the full stop. Now, the people will say that exercise their power. Inshallah, my brothers and sisters, let us come out to the street and go to the people and say our cry. And today here, some victim family members are here. We will listen to them. They will say what are the plight of them in the family, in the life. So, my brothers and sisters, I thank the international community who is raising their voice today against the enforced disappearances. Thank you very much for coming here today, and inshallah, more future day will see you in the street. Jazakallah ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Thank you, Professor Mufti, Professor Abdul Qadir Saleh. Amin bhai, just 1 second. Now we will listen from those victims who were under the glass houses, Sheikh Hasina's glass houses. The house of glass, she is controlling her power, she is confined the whole nation. Bangladesh is now a bigger house of glasses. We have to break down, and we are requesting British government to liberate 180 million Bangladeshi people. The people who are victims, these glass houses, Hasina and tortured, and we'll listen to him. And after that, Mr. Wahidul Nabi, former Air Force officer, and Major Jaki, they will also express their experiences and heinous experiences.
we'll hear to them first Mr. Moshiur Rahman Mamun, who was forcibly disappeared from airport. You know, airport is the most safest place in the world. Airport is the international place. Airport is the international zone from where Mr. Mamun was disappeared. He will express his experience and bad days how he was living. Mr. Mamun. বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আমার নাম মশিউর রহমান মামুন। আমি 2015 সনে ঢাকা থেকে ইংল্যান্ডে ফেরার পথে আমি এয়ারপোর্ট থেকে গুম হয়ে যাই এবং আমাকে টিভি পুলিশ পরিচয় দিয়ে ধরে নিয়ে যায় এবং 6 মাস আমার হাতে হ্যান্ডকাপ পরানো ছিল, আমার চোখ বাঁধা ছিল এবং আমরা একটি ছোট্ট রুমের মধ্যে থাকতাম। এই 6 মাসে আমাদের দিনে একবেলা খাবার দেওয়া হতো এবং আমাদের উপরে অকথ্য নির্যাতন করা হতো। তো এইভাবে 6 মাস আমাদের কেটেছে এবং আমাদের পরিবার কেউ জানতো না আমরা জীবিত আছি না মরে গেছি। তো এইভাবে আল্লাহ বিশেষ রহমতে 6 মাস পরে একদিন তারা আমাদেরকে কোর্টে প্রেজেন্ট করে এবং আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনে আমি সেনাবাহিনীকে ব্যবহার করে রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল করব। তো এরপরে তো জেল জীবন, তারপরে একটা পর্যায়ে দেশ থেকে পালিয়েই আবার ইউকেতে চলে এসেছি। তো আসলে আপনারা একটা আয়নাঘরের খবর হয়তো দেখেছেন, বাংলাদেশের জেলায় জেলায় আয়নাঘর আছে এবং এই আয়নাঘর থেকে মুক্তি পেতে হলে সবাইকে আসলে পথে নামতে হবে। পুলিশ, আর্মি, বিডিআর যাই বলেন, ওদের 10 লাখের বেশি শক্তি নেই, কিন্তু আমরা যদি সবাই মিলে রাস্তায় নামি তাহলে ওরা 1 ঘন্টায় পালিয়ে যাবে। তো আমি আর বক্তব্য বিলম্বিত করব না। আমার সুস্থতার জন্য আপনারা সবাই দোয়া করবেন। আর বাংলাদেশে অনেক লোক গুম আছে যারা জীবিত আছে, তো তাদেরকে যাতে সরকার ছাড়তে বাধ্য হয় সেই মর্মে আন্তর্জাতিক চাপ সৃষ্টি করার জন্য যা করা দরকার আপনারা দয়া করে করুন, কারণ অনেক ফ্যামিলি নিঃস্ব হয়ে গেছে। তো ধন্যবাদ সবাইকে, আসসালামু আলাইকুম। Thank you, Mr. Mamun. We are with you and your family. Now, I'm requesting Mr. Major Jakir, who was under this Ainaghar glass of houses 28 months, more than 2 years. He was under this custody, under this Ainaghar. And we don't know what is this. We don't know about this incident, about আমি ফার্স্টে সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি যারা আমরা এখানে আসতে পেরেছি। And we are showing our solidarity to those people who are the victims of heinous crime, enforced disappearance. আমি এখানে victim narrative নিয়ে কথা বলবো না. We all know how much he suffered. First of all, I like to start with one thing. World suffers a lot, not because of the violence of the bad people, but because of the silence of the good people. I repeat, world suffers a lot, not because of the violence of the bad people, but because of the silence of those good people. And we guys, if we keep silent, আমাদের একটা অবস্থা হবে এমন জায়গায় যখন নাকি কেউ আমাদের পাশে থাকবে না। এখন সবাই বলতে পারেন আমি কেন আগে কথা বলিনি। I can explain later. I have many things to share to the world community, to the people of Bangladesh particularly. কারণ হচ্ছে যে বাংলাদেশে আমরা যারা আছি 17 কোটি মানুষ, ইভেন যারা সাইলেন্স ভিকটিম হয়েছে, ডিসঅ্যাপিয়ারেন্স ভিকটিম, তাদের ফ্যামিলিও বেরো আসতে পারেনি। I give thank to Mr. Tassim Khalil and those who are actually surfacing, যারা রিভিল করছে এইসব এবং অন্যান্য যারা কাজ করছে। আমার দুইটা কথা, প্রথম হচ্ছে যে we must keep the British government accountable. কেন করব? Because British government has actually given training to these perpetrators. I'm not blaming the whole army or RAB. There are good people in the RAB, there are bad people
also, but their person is very, very minimum. তো যারা ভালো অফিসার আছেন আর্মিতে, র্যাবে, পুলিশে, আমি তাদের থেকে তাদের প্রতি ডিউ রেসপেক্ট বলছি, they should come up, they should tell to the organization যে কি হচ্ছে, বিকজ সবাইকে ব্লেম করা যাবে না। আর ব্রিটিশ গভর্নমেন্টকে অ্যাকাউন্টেবল করতে হবে এই জন্য যে কমনওয়েলথ যে ফরেন অফিস আছে এফসিডিও রিপোর্টেই আসছে যে র্যাব এবং অন্যান্য গভর্নমেন্ট এজেন্সিকে ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট ট্রেনিং দিয়েছে, তাদেরকে আর্মস দিয়েছে। এখন আমরা যদি ব্রিটিশ গভর্নমেন্টকে বলি যে তাদের এই ট্রেনিংটা অ্যাবিউজ হয়েছিল, তাহলে এটা ভুল বলা হবে না, এবং দ্যাট ইজ ডকুমেন্টেড, দ্যাট ইজ নট মাই ওয়ার্ড। Let's come to the how international community can come up. International organization UN, apart from their jurisdiction, they can go. ICJ এবং ICCর বাইরেও UN can work. UN can work to keep the government accountable. I'm talking those agencies, those who are actually the perpetrator of this human rights violation. So enforced disappearances এর ক্ষেত্রে আমাদের সবাইকে এই জিনিসগুলো মাথায় রাখতে হবে। And once again, I would like to thank all the people, all those who are showing solidarity to those enforced disappearance victims. Inshallah, we will break Ainagor. There is no only one Ainagor in Disappi. I can say I have the evidences and people have the evidences. There are hundreds and thousands of Ainagor throughout the country. Police has made Ainagor, RAB has made Ainagor, even BJP has made Ainagor. So those are the things. I'm not telling against any particular person, but those who are the perpetrators, we must have to name them. The government should come up. Government or the agency as a whole army should not take the blame on their shoulder. There are many good, 99% officers are good, soldiers are good, police officers are honest and good. So why we should blame all those families, those who are suffering for those stigma, putting stigma. So inshallah, I hope the government, British government will help us to get justice. But we got to get our justice by ourselves. Bangladeshi people will have to stand up for justice. সবাই ভালো থাকবেন এবং সবাইকে দাঁড়াতে হবে। If we fail to stand up for justice and actually talking against this crime against humanity that is enforced disappearance, we all will be suffering. I like to finish with my words of Robert Niemöller. During Second World War, Robert Niemöller said, he was a Unitarian priest. Robert Niemöller said, at first they came for the Jews. I was silent, I was not a Jew. Then they came for the communists. I was silent, I was not a communist. And finally, they came for me. There was none to speak for me. So we don't like to be those. Thank you very much. সবাই ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম। Already warned us. Police already. এই আরেকটা মাইক্রোফোন কার কাছে আছে প্লিজ? Hello. Police already warned us. Please make free of the middle spaces. Please. Only journalists will be here. Only journalists. Rest of the people, please go to the field. Please. I'm requesting you all. Police already warned us. This footpath should be free. Only journalists and who are on live broadcasting, they will be here. And other people, please, I'm requesting you all. Now I'm requesting Mr. Wahidun Nabi. Mr. Wahidun Nabi was a Air Force officer and he is very active in social media. But he expressed his anger, he expressed his bad experiences and brutal, all the things was happened on him. But it was very part of that incident, I think. Mr. Wahidun Nabi will express his experience, what was happening in Ainagor with him. Mr. Wahidun Nabi. Assalamu alaikum, ladies and gentlemen. Thank you for coming today's International Abduction and Forced Disappearance Day. I'm one of the survivors of the forced disappearances, and I was abducted by the RAB. I was abducted by the RAB in 2018 in the 19th of December, just 13 days before, almost 13 days before the election, general election. I was in charge of Bangladesh National Party media coordinator.
So Sheikh Hasina thought that I am a very important and vital person, so I have to be forced disappearance, and they deployed a rapid action battalion behind me, and they took me in front of my parents, and they took me almost 10 people on the gunpoint. I was stopping in the car for buying something, and they just snapped me in front of my parents. And it was bad how my parents felt that time when they saw their son has been abducted in front of me, in front of them. So I was almost like a teenager. No information. I had no information. And the political and my started talking about me. By the way, my background is military. I served in military and became a model leader. And also, I was an aviation captain in Bangladesh. I was an airline pilot also. So this is my background. That's why they thought that I'm very fragile or important person. If I have been taken, abduction, then they can achieve something in election. Then in the 3 days of abduction, I don't know where I was, but I can remember the description of the room. It was totally dark and almost like a 5 feet by 10 feet room, and height will be like a 12 to 13 feet, and there was no light, nothing. It was absolutely dark. So I also found that there are many people lying on the floor. As I was a military officer, that's why they have given me a special room. But there are people, where I was there, at least 10 to 15 people lying on the floor, like a handcuff on, and their legs are tied with a chain, and the whole body was covered with a blanket, so you can't see. But they were crying. But all the time, maximum time, my head was covered by the hood. That was my experience of abduction. Then I was put in the jail, and from the jail they take me without court permission. They used to take me for the interrogation. Whatever I know many, at least 20 people were in the jail. They have been handed over to the court after maybe 3 months, 4 months. But we went through a brutal experiment like electric shock. Then there are many experiences, and they used to tie them up. Even they tortured me like anything just to take 164. So this is my experience. I am the abduction survivor. So that was my experience from abduction. So that's why I'm here, and that's why I surrendered my feelings with all abducted people in Bangladesh, all over the world, and we want justice, and we want return of all disappeared people, and we want their trace, and we know where are they. As I was in military, I know many places, secret places. It will not be like that, and if they are not released with the shortest possible time, all the people behind those abductions, we will find them out, we'll hunt them out, and we'll put them into justice. No one will escape from this kind of atrocities. This is my word today. No one will escape. So this is the high time. We want all to raise your voice. The whole world is raising voice against the brutal action in Bangladesh, just to remain in power. Thank you very much. Thank you all. Thank you, Mr. Wahidun Nabi. We are with you and your family. We know your family is still suffering with human threats, life threats, death threats, and so many threats. We know where are Ainagars. We know who are the maker of this Ainagar, who are the engineer of this Ainagar. Now a number of human rights organizations and personalities are here to express their solidarity with Bangladeshi people and some other people where forced disappearance is taking place. Mr. Dr. Sheikh Ramji, very renowned personality, chairman of Rohingya Center for Rohingya in UK,
Mr. Dr. Sheikh Ramji, he will express solidarity to this procession. Dr. Ramji. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Let me first greet you with Islamic greeting of peace. Assalamu alaikum wa rahmatullah. May peace and blessing of Allah be upon you all people. The people who love the other brothers and sisters. The people who supporting the people who are missing. So many being killed. Many being destroyed in Bangladesh and other countries. And Rohingyas, of course. In Bangladesh is awful. I remember the friend of mine, my brother. Friend of mine, Rizwan Hussain. I'm sure you remember him all. Rizwan Hussain was a presenter in the TVs. At the moment he's got a TV one. They even said they break. 3 days he was missing. When they find out, they break both his legs and they break both his hands and they send him out. We tried our best and about the government of Bangladesh is corrupt. I say, government of Bangladesh is corrupt. They should look after their people, their citizens, but they're killing them. They're missing for 10 years, 20 years. Many missing in Bangladesh. Again, they have to say in Rohingya, thousands are missing, millions are missing. In the biggest China, we have to all unite to bring. We have to ask this government of UK to intervene in Bangladesh and find out what is happening with these brothers and sisters. Especially many imams were missing. Long time is that is happening. This is wrong. Anybody goes against the government, they take him away and they destroy their family. This is wrong, my brothers and sisters. We have to unite. God bless you all. Unite. We have to unite. We all unite. We all unite in the name of God. In the name of God, and we go and we bring a justice for these people to Bangladesh and all over the world. God bless you all. What we want, justice. 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 God bless you all. Never give up until we bring a justice. Salam alaikum. Peace be upon you. Thank you, Dr. Sheikh Ramji. I'm requesting you all to support us, please. Please make this space free on the middle of the footpath, please. Only media people will be here and rest of the people. I'm requesting again, please. Otherwise, police will close this demonstration. I'm requesting you all, please. Now, Mr. Mufti Shah Sadruddin, Chairman, Coalition for Human Rights and Democracy. Mufti Sadruddin, please. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu nusalli ala rasulihil kareem. We thank everyone here today for their presence, giving us their special time. But the matter is 180 million people, the international leadership, the United Nations, and especially the British government, who had galvanized and rewarded and awarded Hasina in that building. It's a shame for the British democracy not to take seriously 180 million people's this injustice, this animalistic, this autocratic, this dictator, the butcher of Bangladesh, Hasina, has been killing for the last few decades, like her father. They have been brutal. They are killing people. We've heard some of the true experience that this government has been treating their own citizens, armies, civil servants. They have no respect for any rights. They don't believe in human rights. They don't believe in justice. Hasina and her government, supported by the Modi government, supported by the Indian government, she is only benefiting India and not Bangladesh. So we want the international leadership. We want this United Nations to take 180 million people seriously, and we don't want any more abduction.
We don't want any more kidnapping. Take this seriously. The American government and the Al Jazeera channel, all the Prime Minister's men, why can't they take this seriously? They are looting our country. Our money is being transferred to India. She is selling our country. She is selling our democracy. She is violating everything in the book. And British government is just galvanizing her, rewarding her, awarding her. What kind of this democracy? What do you call this? This is giving blind eyes to 180 million people. They are giving a green signal for Hasina government to continue their transaction, their relationship, their businesses, their ambassadors. Everything is, good. Business as usual. We will not take that. 180 million people and all the billions of people who love justice, we say no to this kind of hypocritic double standard. You said there is no democracy in Bangladesh. Your parliamentarian had said that Bangladesh, in the history of Bangladesh, they have killed the democracy. It's an illegal government. Then what have you done? You have boycotted Bashar al-Assad. You're talking against Putin, and you are talking. But what about Modi? What about Modi? What about Hasina? We want to hear something, but you have a blind eye, because this is a matter of people of third world countries. They are not Ukraine. This Bangladesh is not European. Their color skin is not white. That's it. That is you just. Thus we know your values are lies. You don't have any values for the people of the third world countries like Ukraine. What is the fate of 180 million people? Can we believe and trust United Nations? Can we trust the British government to give us our right? We wish and we want. That's why we are gathered here. Please take it seriously. We don't want any more kidnapping. We don't want any more illegal killing. Hundreds and thousands of political workers, reporters, TV reporters. You say freedom of speech? There is no such word as freedom of speech in the Hasina dictionary. There is nothing like democracy. There is no justice. All this violation is happening in front of the international media, and we don't have the BBC or the CNN or the Sky News talking about this abduction. Why is that? Why, we ask, why is this double standard? Stop your double standard and let the people believe in what you practice, what you preach. Thank you very much. Yeah. Thank you, Mufti Saab. Now I'm requesting Mr. Mamun Al-Azmi, very respected personality and member of a victim family. You know, Brigadier Azmi was one of the brilliant officers in Bangladesh Army, and he is abducted. His CCTV footages, his home, all the documents, everything was taken away. And Bangladesh government till today, they are not answering a single word about Brigadier Azmi. But we are very much hopeful. We want to express our solidarity with the lines that whole Bangladesh is with Brigadier Azmi, whole Bangladesh is with Azmi family. Mr. Mamun Al-Azmi will express his words on behalf of his family, on behalf of the victim family. Mr. Mamun Al-Azmi. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. I want to say from the family that we are 6 brothers and I'm the eldest. He's number 4.
So we have 6 brothers. We are not in politics, and we don't expect to be in politics. So what's important is I want to ask some questions. I want to ask some questions. Number one, if you are in government, what are you afraid of an individual whom you can monitor 24/7? What are you afraid of? And why are you taking somebody and then denying it? So is lying a good idea? And think about Allah and think about end of life. Nobody survives all throughout the universe. Everybody, kullu man alayha fan, Allah says. Everybody must go. Everything must be destroyed. So if you think that you will stay forever by lying and by kidnapping, then you are wrong. You learn from history. We are not threat to you. We have never been threat to you. An individual, my brother or Arman, an excellent personality, a very gentle personality I have met. These people that I know, they are all excellent people. What are you afraid of? Why are you lying about taking them and then denying them? And then for 6 years, you are causing suffering to the family. Do you think that the curse of the family will not fall upon you and Allah is not watching you, and that you will not die and be accountable to Allah? I leave it. We have made case against all oppressors of the world to Allah, and we leave it to Allah's judgment and Allah's timing to hit. If people do not learn, Allah will teach them a lesson that others will learn as well as the person. So don't be declaring war on Allah, because what everybody, all oppressors are doing are declaring war on Allah, and you will never win. May Allah help us and guide us so that we come to senses and not get mad with power and then for a temporary period we oppress others. We have to do justice, and justice is the core issue for all of us. May Allah guide you or curse you. If you are not guided, may Allah curse you. Another person who was working with Brigadier Azmi, Advocate Chaudhry Amin, he was working with Brigadier Azmi, because Brigadier Azmi's case is something different, because the people who are behind this scenario, that is General Tariq Siddiq, Brigadier Jia, and some other culprits. So those people are from Bangladesh Army. They already indoctrinated Bangladesh Army. The army already contributed whole world to peace, stability and democracy. But the same group, the same force is doing the opposite in Bangladesh. Already United Peacekeeping Force, United Nations, all the powers, they have concerned about this scenario, and they already, United Nations Human Rights Commissioner already engaged Bangladesh government that to all the people who are working in UN Peacekeeping Force, they need to be scrutinized, because for some people, for some of the culprits of Sheikh Hasina, the whole army is indoctrinated, and whole army as well as whole Bangladesh is under question in the world of I. Chaudhry Amin expresses solidarity, and he will express his some experience which was happened with Brigadier Azmi after and before. Within few minutes, 2 minutes. I'm requesting all the speakers maximum 1 minute or 1.5. Please finish your speech. Chaudhry Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Dear brothers, you know, Brigadier General Azmi, he was one of the brilliant officers in Bangladesh Army's history. In 5th BMA Long Course, he found Sword of Honor and Gold Medal. He was not involved with politics. He served Bangladesh Army about 32 years with dignity and integrity and with discipline. But only he was the son of Professor Ghulam Azam, ex-Amir of Bangladesh Jamaat Islami, nothing else. In 2016, 22nd August, he had been forced disappearance from his house in front of our eyes. He was blindfolded, and he was taken by DGFI and DB combinedly. And from then, he has been taken under DGFI. He is under the custody of DGFI.
dear brothers and dear parliament members of British parliament members, we want to show that I myself had been arrested after 4 days of his arrest in the link with Brigadier Asmi. Dear parliament members of British Parliament and human rights leaders and human rights activities, we want to show that he was definitely not involved with politics. He was a brilliant officer. It is his wrong. My dear brothers, we want to say that from 2016 he had been imprisoned under the DGFI. Lieutenant Colonel Hasnur Rahman Bir Potik, another brilliant officer of Bangladesh Army, he clearly and unambiguously said that he has seen Brigadier Asmi in so-called Ainaghar under DGFI custody. We want to send his brother, Maulana Asmi sir, he is present here, and all of his brothers, they all are not connected with any anti-government activities here in UK and also in Bangladesh. So why he will be in prison in Bangladesh? His children, his daughters and his son, they are waiting to free Brigadier Asmi. His brothers, they are always waiting when he will come back to us. So I urge to the government of Bangladesh and to the Prime Minister Sheikh Hasina to free Brigadier Asmi. He will not do any harm. We can give surety. His elder brother is present here. He can give you surety. He will not do any harm. Please free Brigadier Asmi as soon as early as possible. His daughter, his children, his son, his wife, and his brothers, and all of our good wishes. We are all waiting for Brigadier Asmi. Please free Brigadier Asmi as soon as early as possible. Thank you very much. Thank you very much. Allah Hafiz. Thank you, Chaudhary. Now I am requesting Nirapod Bangladesh Chai Advisor, Mr. Ashikur Rahman Ashik. Then its President Muslim Khan will speak. Bismillahirrahmanirrahim. ব্রিটিশ পার্লামেন্টের সামনে সারা বিশ্বের মানবাধিকার সংগঠন বলে আজকে মানবাধিকার দিবস উপলক্ষে আজকের এই সভার সম্মানিত সভাপতি, উপস্থিত সকল নেতৃবৃন্দ, আজকে এমন একটি দাবির জন্য আমরা আসছি। বাংলাদেশে কোথাও গণতন্ত্র নেই। বাংলাদেশের প্রতিটি মানুষ আজকে জিম্মি করে মানুষগুলোকে গুম করেছে এই হাসিনা সরকার। আজকে এই সভা থেকে আমি জানিয়ে দিতে চাই, আমাদের সিলেটের প্রাণ প্রিয় নেতা ইলিয়াস আলীকে গুম করেছে বিএনপি, হাজারো নেতা কর্মীকে গুম করেছে। বাংলাদেশে কোনো কথা বলার অধিকার নেই। তাই আজকে ব্রিটিশ সহ সারা বিশ্বের আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোকে জানিয়ে দিতে চাই, বাংলাদেশে মানুষকে যারা গুম করেছে তাদেরকে গুমের দায়ে দণ্ডিত করে আমাদের প্রাণ প্রিয় নেতা ইলিয়াস আলীকে ফিরিয়ে দিতে হবে। আজকের এই গুম দিবসের দাবি আমাদের সকলের দাবি। যতজন গুম করে রেখেছে এই হাসিনা সরকার, সকলকে ফেরত চাই, তাদের ছেলে মেয়ে সন্তানদের ফেরত চাই, ইলিয়াস আলীকে ফেরত চাই। এই প্রত্যাশা করে গুম দিবসে আরেকটি আয়োজন করতে চাই, বিনা ভোটের সরকারকে বিতাড়িত করে বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের তারেক জিয়ার নেতৃত্বে যে আন্দোলন শুরু হয়েছে, সেই আন্দোলনে সারা বাংলাদেশ সহ বিশ্বের সকল মানুষকে আহ্বান জানাবো, যাতে করে আন্দোলনের মধ্য দিয়ে নিশিরাইতের সরকারকে বিতাড়িত করে গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠিত করা যায় এবং আমাদের প্রাণপ্রিয় নেতা ইলিয়াস আলীকে ফিরিয়ে আনতে পারি, সেই প্রত্যাশা রেখে সবাইকে আজকের এই সংগঠন, মানবাধিকার সংগঠনগুলি আমরা একত্রিত হয়েছি। আমাদের নিরাপদ বাংলাদেশ চাইয়ের পক্ষ থেকে আন্তরিক অভিনন্দন, মোবারকবাদ জানাই। থ্যাংক ইউ। আমি আপনাদের অনুরোধ করব এই ফুটপাথটা একটু ক্লিয়ার করতে, আদারওয়াইজ আমাদেরকে পুলিশ কিন্তু এই ডেমনস্ট্রেশনটা প্যাক আপ করে দেবে। শুধু মিডিয়া ছাড়া অন্যরা সবাই একটু উপরে উঠে যান, একটু ডানে যারা আছেন একটু উপরে উঠে যান প্লিজ।
জায়গাটা ছেড়ে দেন, হ্যাঁ হাঁটার জায়গাটা খালি করেন। এই জায়গাটা খালি করতে হবে, এই জায়গাটা খালি করতে হবে, নাকি পুলিশ যখন ক্লোজ করবে আমরা কিছু কিছু করতে পারবো না। এই জায়গাটা খালি করতে হবে, এই জায়গাটা খালি করতে হবে প্লিজ। আপনারা একটু উপরে চলে যান প্লিজ। এই জায়গাটা Now we are requesting Mr. Abdul Malik. মালিক ভাই Citizen Movement UK President, Mr. Abdul Malik, eminent politician, civil rights activist, M.A. Malik. বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আসসালামু আলাইকুম। আজকে এখানে আমি ধন্যবাদ জানাইতে চাই প্রথম শামসুল আলম লিটন, ধন্যবাদ জানাইতে চাই অলিউল্লাহ নোমান, ধন্যবাদ জানাইতে চাই মুফতি সদরুদ্দিন, ধন্যবাদ জানাইতে চাই প্রফেসর আব্দুল কাদের সালেহ, ধন্যবাদ জানাইতে চাই ব্যারিস্টার নজরুল, এবং ধন্যবাদ জানাইতে চাই বাংলাদেশের বিভিন্ন অনলাইন, বিভিন্ন টেলিভিশন, বিভিন্ন অ্যাক্টিভিটিস আজকে যারা উপস্থিত হয়েছেন। আমি আমার ব্যক্তিগত পক্ষ থেকে, সিটিজেন মুভমেন্টের পক্ষ থেকে, আমার দলের পক্ষ থেকে আপনাদেরকে সালাম এবং শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। আজকে আমার নেতৃবৃন্দ তারা অলরেডি ইংরেজিতে বক্তব্য দিয়েছেন, কারণ আমাদের মুফতি সাহেব যে বক্তব্য দিয়েছেন, অন্যান্য বক্তারা যে বক্তব্য দিয়েছেন, আমি সবার সাথে একমত পোষণ করি। শুধু বলতে চাই যে আজকে বাংলাদেশে টোটাল বাংলাদেশকে একটা কারাগারে পরিণত করেছে বর্তমান মিডনাইট সরকার, অবৈধ সরকার, ডাইনি সরকার। এই সরকার আজকে প্রায় 600 ন্যাশনাল লিডার বিএনপি এবং জুটে গুম করেছে। প্রায় বাংলাদেশে কয়েক লক্ষ লক্ষ মানুষের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা এই সরকার দিচ্ছে। এই সরকার বিশেষ করে ভারতের দাবেদারিত্ব করছে। এই সরকার সার্বভৌমত্বের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছে। এই সরকারকে, এই সরকারের এই অবৈধ প্রধানমন্ত্রী শুনছি আগামী মাসের 15 তারিখে নাকি লন্ডনে আসবে। আমরা তাকে জিজ্ঞেস করতে চাই আজকে কোথায় ইলিয়াস আলী, কোথায় চৌধুরী আলম, কোথায় দিনার, আজকে কোথায় প্রায় 600 ন্যাশনাল লিডার গুম। আজকে সাংবাদিকদের প্রশ্ন সেইখানে রয়েছে যে আপনি বলেছেন যে সাগর রুনির পাহারা দিতে হবে, আপনারা কোনো পাহারা এই সরকার দিতে পারবে না। তাহলে রাষ্ট্রের পাহারা কে দেবে? এই রাষ্ট্রের নাগরিকের দায়িত্ব কে পালন করবে? তাকে তাদের নিরাপত্তা কে দেবে? আমরা জানি এই সরকার হচ্ছে জুলুমবাদ সরকার, এই সরকার হচ্ছে অগণতান্ত্রিক ডিক্টেটর সরকার, এই সরকার হচ্ছে লুটের সরকার। এই দেশের পত্র পত্রিকা, ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের, জার্মানের নিউজ পেপার এই সরকারকে ওয়ার্ল্ডের 3rd ডিক্টেটর বলেছে। এই পার্লামেন্টে, ব্রিটিশ পার্লামেন্টের সামনে আমরা এইখানে ইলিয়াস আলী, চৌধুরী আলম, বাংলাদেশের যারা গুম হয়েছে তাদের পক্ষে এই পার্লামেন্টে তারা বক্তব্য দিয়েছে। সেখানে সাইমন ডানসক, রিচার্ড ফলোয়ার এবং আরো প্রায় 17 জন এমপি সেই আলোচনায় তারা অংশগ্রহণ করেছেন। এবার গত সপ্তাহে ইউরোপিয়ান ইউনিয়নেও তারা একটা সেমিনারে ইউরোপিয়ানের এমপিরা তারা বলেছে যে এই সরকার ডিক্টেটর সরকার, এই বাংলাদেশকে ডেঞ্জার জোন হিসাবে তারা আখ্যায়িত করেছেন। এই ফরেন অফিস
ব্রিটিশ এবং ব্রিটিশদেরকে বাংলাদেশে না যাওয়ার অ্যাডভাইস করেছে তারা। এতে বোঝা যায় যে বাংলাদেশ কত ডেঞ্জার জোন এই মুহূর্তে বাংলাদেশে। আজকে শুধু বাংলাদেশের নয়, প্রবাসীরাও বাংলাদেশে যাওয়ার পরে অনেকে গুমের শিকার হয়েছে, অনেককে তারা খুন করেছে বিভিন্ন ভাবে তাদের বিরুদ্ধে। আজকে বাংলাদেশে সাবেক 3 বারের প্রধানমন্ত্রী দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়াকে অন্যায় ভাবে তারা কারাগারে বন্দী করে রেখেছে। আমরা আজকের এই মানবাধিকার সংগঠনগুলির পক্ষ থেকে দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়া সহ যাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা তাদের রিলিজ করার জন্য আমরা আহ্বান জানাচ্ছি। আজকে আমি পরিশেষে আমাদের নেতা দেশ তারেক রহমানও আপনাদেরকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন, আপনাদের এই উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছেন। আমরা ব্রিটিশ বাংলাদেশিরা আমরা সবাই আপনাদের সাথে একমত হয়ে আগামী অনুষ্ঠানে আমার মনে হয় যে আপনারা যে উদ্যোগ নিয়েছেন এটা কন্টিনিউ করার আহ্বান জানাচ্ছি আমাদের নেতৃবৃন্দকে, আব্দুল আলম লিটন ভাই, নোমান ভাই, মুফতি সাহেব, সালে ভাই, নজরুল ভাই সহ যারা এই উদ্যোগ নিয়েছেন তাদেরকে আমরা সাধুবাদ জানাই। আমি মনে করি এটা কন্টিনিউ করার আহ্বান জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি। মহান আল্লাহ সর্বশক্তিমান আমাদের সকলের সহায়ক এবং আমি আমার দল এবং আমাদের সংগঠন আপনাদের সাথে আছে। ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম। Thank you, Mr. M.A. Malik. Sangrami Neta, Mr. M.A. Malik. Thank you very much for your speech. Now we are requesting SDR. This is an organization who are working very professional barristers and human rights activists. Organization SDR represented by Barrister Iqbal, Barrister Alimullah Clinton and some other friends. Barrister Iqbal, I'm requesting you to have your few words, please. আসসালামু আলাইকুম। আমি সময় নেব না, অনেক বক্তৃতা করেছেন, আরো অনেকে বলবেন। আমি শুধু এই প্রোগ্রামের সাথে সংহতি প্রকাশ করছি। আন্তর্জাতিক গুম দিবসের এই প্রতিপাদ্য হিসাবে আমরা বাংলাদেশকে কেন এখানে নিয়ে এসেছি। বাংলাদেশ আজকে গুমের দেশ। এই শেখ হাসিনা সরকার রাতের ভোট করেছে, মানুষের ভোটে কিনে নিয়েছে, দ্রব্যের ঊর্ধ্বগতি হয়েছে, মানুষের জীবন মান শেষ করে দিয়েছে। তারপরেও স্বাভাবিক জীবনযাপনের ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে। 600 মানুষ এখানে গুম হয়েছে, শত মানুষ এখানে বসবাস করা হয়েছে শুধুমাত্র টিকে থাকার জন্য। যেহেতু এই সরকারের কোনো ম্যান্ডেট নাই, সরকার ক্ষমতা টিকে থাকার জন্য মানুষ যেখানে নাগরিক অধিকার ভালোভাবে বেঁচে থাকা তার অধিকার নেই। আমরা ট্যাক্স পে করি, ট্যাক্স পেয়াররা তার সাধারণ জীবনযাপন করতে চায়, সেটাই সরকার ভুলঞ্চিত করেছে। এই সরকার মানবাধিকার লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ রেকর্ড করেছে। সুতরাং এই সরকারকে অবিলম্বে পতন ঘটাতে হবে। আমরা যে যেখানে যে অবস্থায় আছি, আসুন আমরা ঐক্যবদ্ধ হই। এই সরকারের দিন যেন অচিরেই শেষ হয়ে যায়, মানুষ যেন তার জীবন ফিরে পায়, স্বাভাবিক জীবন ফিরে যায়, বাংলাদেশ যেন এক্সিস্ট করে, এই আহ্বান জানিয়ে আমি শেষ করছি। আল্লাহ হাফেজ। Thank you, Mr. Iqbal and SDR members. Now we are requesting Nirapad Bangladesh Chai, big and vibrant organization, human rights organization, Nirapad Bangladesh Chai. What we want? We want Save Bangladesh. They are representing the same name, Nirapad Bangladesh Chai. Their leaders, hundreds of workers are today here. Muslim Khan, Asadul Haq, Murshid Ahmed Khan, Ali Hussain, Arif Ahmed, Mirza Namul Haq, and so many friends are here. I'm requesting President of Nirapad Bangladesh Chai, Mr. Muslim Khan, to express his words in English or Bengali, whatever it is. ধন্যবাদ। আজকের প্রোগ্রামের সম্মানিত পরিচালক, আজকের প্রোগ্রামের সম্মানিত সভাপতি, সংগ্রামী মানবাধিকার নেতৃবৃন্দ, আমি সংক্ষেপে বলতে চাই, আমরা আপনারা জানেন বাংলাদেশের সরকার আয়নাগর নামে একটি কারাগার তৈরি করেছে। আমার বিশ্বাস আজকের মানবাধিকার দিবস উপলক্ষে আমরা দৃঢ় বিশ্বাস রাখি এই আয়নাগরে সিলেটের কৃতি সন্তান ইলিয়াস আলী এবং ব্যারিস্টার আরমান, ব্রিগেডিয়ার আজমি সহ সকল নেতৃবৃন্দকে আওয়ামী সরকার সেই আয়নাগরে বন্দী রেখেছে। আজকে দেশের পার্লামেন্টের সামনে আমরা আন্তর্জাতিক মহলে দৃষ্টিগোচর করতে চাই, অনতি বিলম্বে বাংলাদেশে সুষ্ঠু গণতন্ত্রের
Dorikul is member of a victim family. Dorikul, please, 1 minute. আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ। আজকে 2013 সালে আমার ছোট ভাই আনোয়ারুল ইসলাম মাসুমকে এই খুনি হাসিনা সরকার, আয়নাঘরের সরকার গুম করে রেখেছিল। টানা 4 মাস পরে তারা অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের তত্ত্বাবধানে তারা ছাড়তে বাধ্য হয়েছে, কিন্তু তার স্বাভাবিক জীবন যাপন করতে পারছে না। এখনো সে নীরব জীবন যাপন করছে। আমি অবিলম্বে যেই কষ্ট, যে বেদনা, আয়নাঘরের যে অবস্থা, তার যে ভুক্তভোগী সেই একমাত্র জানতে পারে। আমি অবিলম্বে এই খুনি হাসিনা সরকারকে, এই আওয়ামী সরকারকে বলে দিতে চাই, অবিলম্বে আয়নাঘরকে ভেঙ্গে চুরমার করে তাদের মধ্যে যাদেরকে রাখা হয়েছে, যে সমস্ত ভাই বোনদেরকে রাখা হয়েছে, তাদেরকে ওখান থেকে ছেড়ে মুক্তি দিতে হবে। অন্যথায় বাংলাদেশ সহ সারা বিশ্বের বিভিন্ন জায়গা থেকে যে আন্দোলনের দুর্বার আন্দোলন গতি বেড়ে গেছে, সেই আন্দোলনের ধারাবাহিকতা চলতে থাকবে এবং খুনি হাসিনা ক্ষমতা থেকে বের হওয়া না হওয়া পর্যন্ত তাদের মসনদকে কাঁপানোর জন্য আমরা বিভিন্ন জায়গায় আন্দোলন সংগ্রাম অব্যাহত রেখেছি। আসুন দলমত নির্বিশেষে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে এই আয়নাঘরের সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করার মধ্য দিয়ে বাংলাদেশকে একটি সুখী সমৃদ্ধশালী বাংলাদেশে রূপান্তর করার উত্তপ্ত আহ্বান জানিয়ে আমি আমার সংক্ষিপ্ত কথা শেষ করছি। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। Thank you, Tony. He was not only victim family, but he was also a victim, and he was oppressed seriously. Now I am requesting. Okay, there are so many organizations, our friends, they has contributed a lot for this demonstration. Now, yes, Rahanuddin will speak, but before that I am requesting Lieutenant Colonel Shahiduddin Khan. Most of the members of this demonstration knows him. Not only Lieutenant Colonel Shahiduddin Khan as a person, but as a victim. His family members, already he has lost some of his family members, and he is fighting with this government, with all out in all the way. Lieutenant Colonel Shahiduddin Khan expressed his solidarity in this demonstration and his experience, bitter experience. Who are the guys behind this Ainagar? Who are the culprits? Who are the culprits that made Bangladesh is the biggest Ainagar, and how people can escape themselves? Dr. Lieutenant Colonel Shahiduddin Khan. Ji, Assalamu alaikum. I'm very thankful to the people that gathered here to protest against the mother of Mafia Sheikh Hasina, who is killing the country, killing millions of people, bringing the country on the brink of the failed stage. But the point is, we are concentrating only one point, that is Ainagar. What is Ainagar? It discussed with only 10 people were there inside. But you know, it is more than 6,000 people have been killed, extrajudicially killed by Sheikh Hasina. When you talk only about it, Ainagar, you are bringing down the thing to the smaller part. This is a whole country. And this is giving credit to Sheikh Hasina that she has killed only 10. It's not 10. This sort of Ainagar and torture cell have been there from British period. In many cities of the country. It's not only one house or Ainagar. And this concept has been brought by the people who are connected with Sheikh Hasina, I must say. We must say that Michelle Barnichet, what is her name? Michelle Barnichet. And what is she? Who is she? She has been the president. She has been twice president of Chile. She is a politician. She has retired yesterday from the United Nations Commissions for Human Rights yesterday. What she has said, she has given responsibility to Sheikh Hasina to conduct the investigation. What the heck is this? She herself is the killer. What investigation she would do? You know, in 2017, in this British Parliament, the parliamentarians said about Bangladesh 5 years ago that Bangladesh is the country of disappearances, abductions, extrajudicial killings. But what has happened? What these people have done after talking all these foul things? We do not want any more rhetoric. We want the practical actions to be taken. We do not want any support. The people of Bangladesh will change this. And I'm surprised to see
to say that Hasina is illegal Prime Minister. At the same time, you are giving your demands to Sheikh Hasina. Why? Whom you are asking for? She herself is the killer. She herself has taken away our voting rights. So the people are to there. We must not say to resign. We must say resign to the who has been elected. She has not been elected. We must say she must be toppled. She must be kicked away. That is the only point you should speak about. And that is, we say, mass uprising or Gona Bhutan. That is the only solution. Why there is no politics? Why there is no democracy? Hasina has eaten also the political leaders of the opposition. Don't you understand that? And what is the solution? Taking to the street and Gona Bhutan. And that will take place soon, inshallah. Thank you very much for allowing me to speak for the people of Bangladesh. And I request the foreign democracies, do not go to Bangladesh for business to talk to the mafia government. Why are you talking to them? Talk to the millions of people who have been affected. And you understand what is happening in Bangladesh. You are going having a cup of tea with Sheikh Hasina and talking all foul. Stop this business. We will definitely bring our fortune back soon. Democracy and democracy. Believe it by heart. Love it like anything and save it, protect it by toppling mother of mafia Sheikh Hasina and mafia don't punish today. I don't say what has happened to my family member. Everything is destroyed. But do not concentrate on one person's. Whole country has been affected. Let us save our country, our people, and Hasina has to go soon, inshallah. Thank you very much. Thank you, Dr. Lieutenant Colonel Shahiduddin. You are not alone. We, hundreds of thousands of millions of people with you, victim family and victim persons, children, all the family members who are here, we are waiting for the day when we can break down the Iron Accord. Now I am requesting Raihanuddin, Fight for Right International Chairperson, Mr. Raihanuddin. আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। আন্তর্জাতিক ঘুম দিবস উপলক্ষে আজকের বিশাল মানববন্ধন প্রতিবাদ সভার প্রিয় মানবাধিকার কর্মীবৃন্দ, সবাইকে ফাইট ফর রাইটস এর পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা ও সালাম। বন্ধুগণ, আমরা জানি আজকে কি জন্য আমরা এখানে সমবেত হয়েছি। আমরা সমবেত হয়েছি এখানে আজকে ঘুম দিবস। কি জন্য ঘুম করা হলো আমাদের ভাইদেরকে? আজ আমাদের ভাই যারা ঘুম হয়েছে তাদেরকে কি জন্য ফেরত দেওয়া হয় না? আজ যদি তাদের পরিবার পরিজনকে জিজ্ঞাসা করা হয় কোথায় তারা, আজ ইলিয়াস আলীর পরিবার পরিজন অপেক্ষায় আছে, কি জন্য ইলিয়াস আলী ফেরত আসে না? আজ যদি আরমানের পরিবারকে জিজ্ঞাসা করা হয় কোথায় আরমান, গত দুদিন আগে আমার দেশে একটা অনলাইনে একটা ইন্টারভিউ নিয়েছিল আরমানের মায়ের কাছে। আরমানের মা আজ পর্যন্ত অপেক্ষা করতেছে, কি জন্য তার ছেলে ফেরত আসে না। গতকাল আমার দেশের আরেকটা ইন্টারভিউ নিয়েছিল আদমি সাহেবের ভাইয়ের কাছ থেকে। আদমি সাহেবের ভাই আজ পর্যন্ত ভাইয়ের আশায় তিনি আসেন, তার ভাই কখন ফেরত আসবে। বন্ধুগণ, যাদেরকে গুম করা হয়েছে তাদের পরিবার পরিজন আজ পর্যন্ত অবৈধ সরকারকে বলে যে কি জন্য আমাদেরকে এক পাট্টা হলেও তাদের কবরের পাশে নিয়ে যাও, আমরা কবরের পাশে গিয়ে দোয়া করব। কিন্তু বন্ধুগণ, অবৈধ সরকারে তাদেরকে কবরের পাশে নিয়ে যাওয়া হয়নি, কি জন্য তারা আতঙ্কে আছে। বন্ধুগণ, আমরা আজকে প্রতিবাদ সভা থেকে বলতে চাই যে আয়নাগরকে ভেঙে ফেলো, আমাদের যাদেরকে তোমরা গুম করা হয়েছে তাদেরকে ফেরত দাও। ফেরত না দেওয়া হলে আজ আমরা একের পর এক আন্দোলন চালিয়ে যাব। এই আশা ব্যক্ত করে আমার বক্তব্য এখানে সমাপ্ত করলাম। আসসালামু আলাইকুম। Thank you very much. We are almost at the end of this program and demonstration. We have to take oath. We have to take commitment. We will write at least 2 to 3 lines to our member of parliament in my area, mayor and parliament members and House of Lord members about the Bangladesh situation. You can write. British government can inquire. British government can implement the United Nations decision about forced disappearance. They can
they can press on Bangladesh government to break these Ainagars and free our people, hundreds of thousands of people. Now I am requesting Dollar Bishas. After that, our sister Jinnat will speak. Dollar Bishas, please. Just few words. বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আজকে ব্রিটিশ পার্লামেন্টের সামনে আমরা একত্রিত হয়েছি। আপনারা জানেন এই অবৈধ সরকার ক্ষমতা আসার পর থেকে প্রায় 600-এরও বেশি বাংলাদেশের প্রথম সারোই নাগরিককে গুম করেছে। শুধু তাই নয়, ক্ষমতা থাকার নেশায় যাকে যেভাবে যেখানে পেয়েছে তাকেই গুম করেছে এবং এখনো পর্যন্ত তারা অব্যাহত রয়েছে। আমরা লন্ডনের ব্রিটিশ পার্লামেন্টের সামনে থেকে আজকের এই গুম দিবস উপলক্ষে এই অবৈধ সরকারকে আহ্বান করতে চাই, মিডিয়ার মাধ্যমে আহ্বান করতে চাই, আপনারা অতি শীঘ্রই যারা এখনো বেঁচে আছেন তাদেরকে ফেরাই দিন, অথবা যদি কেউ আপনারা যদি তাদেরকে মেরে ফেলেন তাহলে তার পরিবারকে বলুন এবং তাদের ছেলেমেয়েরা কিছুটা হলেও শান্তি পাবে। অসংখ্য গুণীজন রয়েছেন কমিউনিটির যারা বক্তৃতা দিবেন। আজকের মতো আমি এখানে শেষ করছি। বাংলাদেশ জিন্দাবাদ। Thank you very much. Sister Jinnat, our only sister this is demonstration. She will have a very few words, please. থ্যাংক ইউ। আসসালামু আলাইকুম। আজকে গুম দিবস উপলক্ষে আমি জাস্ট একটা বিষয় তুলে ধরতে চাই। লাস্ট ইয়ার আমার একজন ভাগিনাকে পুলিশে উঠিয়ে নিয়ে গিয়েছে জাস্ট বিকজ সে একটা ফেসবুকে স্ট্যাটাস শেয়ার করেছে। আজ পর্যন্ত তার কোনো নেই। তাকে রাউজান থেকে, চট্টগ্রামের রাউজান থেকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তার ফ্যামিলির টাকা পয়সা না থাকার কারণে তাকে এখনো রিলিজ করা হচ্ছে না। জাস্ট একটা ফেসবুকে তার শেখ হাসিনাকে নিয়ে মিম শেয়ার করেছে, এটাই ছিল তার অপরাধ। আমি চাই তাকে এবং যাদেরকে গ্রেফতার করেছে তাদেরকে যেন অতি বিলম্বে ছেড়ে দেওয়া হয়। থ্যাংক ইউ। Today, some of our brothers and sisters joined this demonstration from outside of the city, from Manchester. A broadcaster and journalist, Mr. A.R. Bhutto, he joined. Thank you very much. Riyad Haidar Khan from Birmingham and Disappearances Bangladesh, a lot of members, they already joined. Morshed Ahmad Khan with say a few words, just 30 seconds. আজকে আমরা পার্লামেন্টের সামনে এসে যেভাবে সমুদ্রের মতো জড়ো হয়েছে, আপনারা জানেন আল জাজিরা রিপোর্ট অনুযায়ী বাংলাদেশের 600-এর উপর গুম করা হয়েছে। আমরা পার্লামেন্ট থেকে সুস্পষ্ট ভাষায় বর্তমান সরকারকে জানিয়ে দিতে চাই, আমাদের আজকের আন্দোলন দেওয়া থাকবে না। এই আন্দোলন কোন আন্দোলনের পরিণত হবে এই একই মাটিতে। ইনশাআল্লাহ এই আন্দোলনের মাধ্যমে এই সরকারের প্রথমে আবার আমার বাংলাদেশের কোন মানুষের অধিকার ফিরিয়ে আসবে, সেই হিসেবে তোমাকে আমার সংক্ষিপ্ত বক্তব্য এখানে শেষ করছি। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। Thank you, Mr. Abdullah Al Munim, Disappearances Bangladesh Chai advisor, and then Mahin Khan. Just few words. বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আজকের এই মানববন্ধন বিশাল এই কর্মসূচির সম্মানিত সভাপতি, আজকের এই প্রোগ্রামে উপস্থিত সম্মানিত রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, সম্মানিত সাংবাদিক ভাইয়েরা, প্রবাসের বাংলাদেশে অবস্থানরত সম্মানিত দেশপ্রেমিক ভাই এবং বোনেরা, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আমরা আজকের এই সমাবেশ থেকে বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে বলতে চাই যে গুমকৃত সমস্ত নেতৃবৃন্দদেরকে আপনারা মুক্ত করে দেন। আজকে বাংলাদেশের সিলেটের সন্তান ইলিয়াস আলী, চৌধুরী আলম সহ বিএনপি নেতৃবৃন্দ যাদেরকে গুম করেছেন তাদের পরিবারের হাজারের দিকে আপনি লক্ষ্য করুন। ইসলামী ছাত্র শিবিরের নেতা আল মুকাদ্দাস ওলিউল্লাহ সহ যাদেরকে গুম করেছেন তাদের পরিবারের হাজারের দিকে একটু দৃষ্টিপাত করুন। বাংলাদেশ জামাত ইসলামের সাবেক আমির অধ্যাপক গোলাম আদম সাহেবের ছেলে ব্রিগেডিয়ার আজমিকে যে গুম করেছেন তার পরিবারের সন্তানের হাজারি আপনি একটু লক্ষ্য করুন। ব্যারিস্টার আরমান সহ বাংলাদেশের যত নেতৃবৃন্দদেরকে গুম করলেন তাদের পরিবারের, তাদের মা বাবার হাজারি, তাদের সন্তানদের কর্ণপাত
লুটপাট করুন, কিভাবে তারা হাজারি করছে। সমস্ত গঙ্কিত নেতৃবৃন্দের মুক্তি চাই এবং বিএনপি জামাতের যাদেরকে নেতৃবৃন্দদেরকে আপনি গ্রেপ্তার করেছেন তাদের মুক্তি চাই। বিশেষ করে জামাত ইসলামের সেক্রেটারি জেনারেল সাবেক এমপি অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার, বিশ্বের কোটি কোটি মানুষের মুসলমানদের হৃদয় স্পন্দন আল্লামা দেলওয়ার হোসেন সাঈদ সাহেবের মুক্তি চাই। কাজী ইব্রাহিম, আল্লামা মামুনুর হক সহ যত নেতৃবৃন্দদেরকে উলামায়ে কেরামদেরকে আপনি গ্রেফতার করেছেন তাদের আমরা মুক্তি চাই। বিশেষ করে আপনি ইসলামী ব্যক্তিদেরকে গ্রেফতার করেছেন, বাজারে গেলে সাধারণ মানুষদেরকে আপনি গ্রেফতার করেন, এমনকি রমজান মাসে আপনি ব্রত অবস্থায় মুসলমানদেরকে গ্রেফতার করে প্রমাণ করেছেন আপনি সুস্পষ্ট ইসলাম বিরোধী একটি সরকার চালাচ্ছেন। আপনি কি মুসলমান না? আপনার কি বাবা মুসলমান ছিলেন না? সেজন্য বাংলাদেশের এই দুরবস্থার আমরা মুক্তি চাই। গণতন্ত্রতে যেমনি কি হয়ে আছে তার মুক্তি আমরা চাই। আজকের এই প্রোগ্রাম থেকে আমরা স্পষ্ট ভাষায় বলতে চাই, আপনি কেয়ারটেকারের সরকারের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করুন এবং বাংলাদেশের সকল মানুষের নিশ্চিত মতামত তাদের প্রদান করার জন্য আপনি তত্ত্বাবধানের হাতে আপনি ক্ষমতার হস্তান্তর করে একটি নির্বাচিত সরকার আমরা দেখতে চাই, যেখানে বাংলাদেশের মানুষ নিরাপদে বসবাস করবে, বাংলাদেশের 16 কোটি মানুষ স্বাধীনভাবে তার পথ চলা সুগম হবে। সেই আশা, সেই প্রত্যাশা ব্যক্ত করে আজকের প্রোগ্রামকে সফল করার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে কথা শেষ করছি। আল্লাহ হাফেজ, বাংলাদেশ জিন্দাবাদ। Thank you. We are almost at the end. Mr. Mahin Khan, online activist, Mahin Khan. বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। অধ্যক্ষের সভার সম্মানিত সভাপতি, সম্মানিত সঞ্চালক ভাই এবং অন্যান্য উপস্থিত ভাই ও বোনেরা, সাংবাদিক ভাই ও বোনেরা, আসসালামু আলাইকুম। আজ আমরা এইখানে উপস্থিত হয়েছি জাতিসংঘ কর্তৃক আয়োজিত আজকের সেই গুম বিরোধী দিবস উপলক্ষে, যেই দিবসে আমরা শুধু বাংলাদেশ নয় সারা দুনিয়ায় যে যেখানে গুম হয়ে আছে, যাদের ভিন্ন মত অবলম্বন করার জন্য তাদের বিরুদ্ধে সরকার বা অন্যান্যরা যে গুমের নির্যাতন চালাচ্ছে, এর থেকে আমরা সবাই মুক্তি চাই। আমরা এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করছি। আমরা বাংলাদেশ সরকারকে এই মেসেজ দিতে চাই, আজ এই গণতন্ত্রের মাতৃভূমি ইংল্যান্ড থেকে এবং ইংল্যান্ড গভর্নমেন্টের মাধ্যমে আমরা বাংলাদেশ সরকারের কাছে এই মেসেজ পৌঁছে দিতে চাই, আপনারা গুম খুন বন্ধ করুন, ভিন্ন মতাবলম্বীদেরকে তাদের মত প্রকাশের স্বাধীনতা দিন, আপনারা আয়নাঘরকে বন্ধ করুন, আপনারা সবাইকে সঠিকভাবে গণতন্ত্রের চর্চা করার ব্যবস্থা করে দিন। এতে করে বাংলাদেশের গণতন্ত্রের জন্য ভালো হবে, বাংলাদেশের ভবিষ্যতের জন্য ভালো হবে, বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম একটি স্বাধীন সার্বভৌম দেশ ও স্বাধীন সার্বভৌম একটি পরিবেশ পাবে। এই আশাবাদ ব্যক্ত করে আমি আমার সংক্ষিপ্ত বক্তব্য শেষ করছি। আল্লাহ হাফেজ, আসসালামু আলাইকুম। Thank you very much. Today, 17 organizations, we are really grateful to these organizations who raised their voices. Now, Arif Ahmed, he will express his solidarity by 30 seconds. আন্তর্জাতিক মানবাধিকার দিবসের সম্মানিত সভাপতি, উপস্থিত ব্রিটেনের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত মানবাধিকার কর্মী ভাইরা, আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ। সম্মানিত উপস্থিতি, আমি শুধু বলতে চাই, আপনারা জানেন সম্প্রতি জাতিসংঘের মানবাধিকার বিষয়ক হাই কমিশনার মিশেল বেনেট বাংলাদেশ সফর করেছেন এবং তিনি সরকারের উদ্দেশ্যে বলেছেন সরকার যেন একটি স্বাধীন কমিশন গঠন করে গুমকৃত ব্যক্তিদেরকে, যারা এখনো গুম আছে তাদেরকে যেন ফিরিয়ে দেওয়া হয় এবং যাদেরকে নির্মমভাবে গুম করে হত্যা করা হয়েছে তাদের বিচার যেন নিশ্চিত করা হয়। আমি আজকের এই আন্তর্জাতিক মানবাধিকার দিবস থেকে সরকারের কাছে জোর দাবি জানাচ্ছি, মিশেল বেনেটের সেই উদাত্ত আহ্বান এবং মানসিক নিরপেক্ষ মানবাধিকার কমিশন নিশ্চিত করে যেন গুমকৃত মানুষের বিচার নিশ্চিত করা হয়, সেই উদাত্ত আহ্বান থেকে আমার সংক্ষিপ্ত বক্তব্য শেষ করলাম। আসসালামু আলাইকুম। Thank you. The president of this demonstration, Waliullah Noman, will speak. But before that, Rakib will speak just a few words. Rakib.
বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আন্তর্জাতিক গুম দিবস কর্তৃক আয়োজিত গুম দিবস উপলক্ষে আজকে এই ডেমনস্ট্রেশনে উপস্থিত অনুষ্ঠানে সম্মানিত আয়োজক শামসুল আলম লিখন ভাই সহ এখানে উপস্থিত বিভিন্ন পর্যায়ের নেতৃবৃন্দকে আমার সালাম এবং শুভেচ্ছা। সম্মানিত উপস্থিতি, আমি এই অনুষ্ঠানের সাথে, এই ডেমনস্ট্রেশনের সাথে, তাদের ঐক্যমতের সাথে একমত মিলিয়ে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করব। অনুষ্ঠান অনেক দীর্ঘায়িত হয়েছে। আমরা বাংলাদেশের অবৈধ সরকারের সকল রকম অবৈধ কর্মকাণ্ডের তীব্র নিন্দা এবং প্রতিবাদ জানাচ্ছি। সেই সাথে ধিক্কার জানাচ্ছি এই বিনা ভোটের অবৈধ গণতান্ত্রিক সরকারকে, যারা অন্যায়ভাবে দেশে স্বৈরাচারী শাসনতন্ত্র কায়েম করে আসছে। আমরা এর বিরুদ্ধে আন্দোলন চালিয়েছি এবং চালিয়ে যাব। ধন্যবাদ আপনাদের সবাইকে এখানে উপস্থিত হওয়ার জন্য। আগামীতেও আমরা এই ধরনের ডেমনস্ট্রেশনে উপস্থিত থাকবো। আল্লাহ হাফেজ, সালামু আলাইকুম। Thank you. Bangladesh want freedom. Bangladesh want democracy. Bangladesh don't want any oligarch, any Sheikh Hasina who is unelected, no Tulip Siddiq who is the daughter, who is the relative of oligarchs, who is the fellow of Putin. We don't want any Putin in Bangladesh. So we want support from all over the world. We have thousands of people are disappeared. Bangladesh, democracy is disappeared. So in British government, they need to impose their moral authority to rescue 180 million Bangladeshi people who are living now under a regime, a corrupt regime, a mafia under a corrupt mafia government. Now, thank you very much for 17 organizations based in London, Citizen Movement UK, Peace for Bangladesh, Society for Democratic Rights, Nirapod Bangladesh Chai, Fight for Right International, Humanity Club Euro, Justice for Bangladesh, Online Activist Forum, Solidarity for Human Rights, Rights Concern, Rights Movement UK, Stand for Bangladesh, Support Rights UK, Universal Voice for Justice and Rights, Voice for Justice, White Vision International. Bangladesh wants freedom. Bangladesh wants democracy. Bangladesh wants to live in a free society, requesting British government to intervene and to close down all the regimes, all the Putin's fellows. I'm requesting Mr. Oliullah Numan, Executive Editor of Daily Amar Desh, Executive Editor, eminent journalist, repressed journalist by this regime, by Sheikh Hasina regime. He was depressed only for his reporting. He was reporting for the judiciary, which was made by Hasina government to legitimate this Aina Ghar. Mr. Oliullah Numan will speak as president and he will conclude this demonstration. Mr. Oliullah Numan. বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। উপস্থিত আমাদের আজকের এই বিক্ষোভের সম্মানিত অতিথিবৃন্দ এবং যারা বিভিন্ন মানবাধিকার সংগঠনে যারা উপস্থিত হয়েছেন, সবাইকে আমার দেশের পক্ষ থেকে, সাউথ এশিয়ান পলিসি ইনিশিয়েটিভের পক্ষ থেকে এবং গ্লোবাল ভয়েস অফ বাংলাদেশের পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। আপনারা যারা আমাদেরকে সহযোগিতা করেছেন আজকের এই মানববন্ধন এবং বিক্ষোভ সফল করতে, যারা বিভিন্ন লন্ডনের বা ইউকের বিভিন্ন জায়গা থেকে আপনারা এসেছেন, অনেক কষ্ট করে যারা এসেছেন, সবাইকে অভিনন্দন এবং মোবারকবাদ জানাই এবং আশা করি বাংলাদেশের ফ্যাসিস্ট গভর্নমেন্টের বিরুদ্ধে আমাদের আজকের এই প্রতিবাদ অব্যাহত থাকবে। বাংলাদেশের গণতন্ত্র না আসা পর্যন্ত, বাংলাদেশের মানুষকে বাংলাদেশের আয়নাঘর না ভাঙ্গা পর্যন্ত, আমাদের ভাইদের মুক্ত করা না পর্যন্ত আমরা আমাদের আন্দোলন অব্যাহত রাখবো। ভবিষ্যতেও আমরা যদি এই ধরনের আন্দোলনের ডাক দেই, এই ধরনের প্রোগ্রামের আহ্বান জানাই, আশা করি আপনারা আমাদেরকে সহযোগিতা করবেন, আমাদের পাশে থাকবেন। আমরা আপনাদের পাশে আছি সেই প্রত্যাশা ব্যক্ত করে এবং বাংলাদেশের গণতন্ত্র ফিরবে সেই আশা রেখে আজকের এই সমাবেশ এখানে আমি সমাপ্ত ঘোষণা করছি। আল্লাহ হাফেজ। বাংলাদেশ জিন্দাবাদ। Thank you very much. We will send a brief to all organizations. Please send all your MPs. All the MPs of this parliament should know about this demonstration. Please forward our brief about this demonstration to the member of parliament. Number 2, the same time today in Australia and New York, also big demonstrations are taking place in front of New York, in front of United Nations headquarters.
in Australia, Sydney, in front of Parliament. So this is the day, 30th August. We should have to be the people who are victims. Thousands of people are victims, so we can't sleep idly. We can't sleep in peace in United Kingdom. We have to act and we have to do something better for this victim of disappearance, of the victims of disappearances. And thank you very much, South Asian Policy Initiative based in Australia. We are really thankful to Mr. Mahmudur Rahman, editor Amar Desh, a victim of this government. 5 years he was under prison. He was tortured, and we are too grateful. We want to express our gratitude to Mr. Mahmudur Rahman and other friends, fellow of South Asian Policy Initiative. Thank you very much. Thank you all the 17 organizations who already attended this meeting. Thank you very much, and please write 5 lines to your MPs.